రైట్ రా వస్తలేదేమో దాంట్లో నాకు చూపిస్తుంది వస్తుందని కొద్దిసేపు అయినా ఏమైనా వస్తుందా స్టార్ట్ అయింది చూడు దాంట్లో సర్లే రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్ D glucose, D plus glucose, right? Capital D, D glucose. This is what nana? L glucose. Write it. So last chiral center we need to cross check. So right now 3 points. Right now 3 points. The highest priority group should be on the top. The highest priority group should be on the top. The highest priority group should be on the top. The highest group priority should be on the top. అరే వస్తుంది దేంట్లో అయితే వచ్చింది మరి విజిబిలిటీ అన్లిస్టెడ్లో ఉంది ఇప్పుడు వస్తుందా చూడు రైట్ నాన్న So basically what I'm trying to say, capital D, now it's on live now. So capital D and capital L and small d and small l. So small d and small l and capital D, capital L, there is no relationship. So small d and small l based on experiments. So because when we are passing the plane polarized light, if it rotates clockwise, the dextrorotatory, if it is anti-clockwise, this is all because of experimental data. Capital D, capital L based on norms or rules, right? If the OH group, the last chiral center, OH group should be on the right side, we could say capital D. If it is left side, we could say capital L. Okay? And the highest priority group should be on the top and maximum carbon should be in the vertical line. And last chiral center, we need to cross check. The last chiral center here is the OH group, the right hand side capital D, and in this case capital L, right? The same thing, glucose also, the last chiral center, the highest priority group should be on the top, right? So which points do you write? So first write the point, the highest group should be in the top and the maximum number of carbon should be in the vertical line. Maximum number of carbon should be present in the vertical line. If the OH group, right hand side, capital D, write it down. The OH group is right hand side, capital D. The OH group left hand side, capital L. The OH group left hand side, capital L. For last chiral center from top. From last chiral center from top.
from last chiral center from top. Okay, so do you know fructose? So we need to know the structures for fructose. This is CH2OH, C double bond O, H OH, H OH, H OH, CH2OH. So now capital D or capital L, this one? Hello? What, Nana? This fructose structure is like this. So, the last chiral center we need to cross check. Fructose. Write one more pointer. Capital D and capital L. Capital D and capital L are based on norms or rules. Capital D or capital L are based on norms or rules. Based on norms or rules. Rules, you can write rule. And does not have any relationship with small d and small l. And does not have any relationship with small d, small l. Small d and small l. Next pointer. Small d and small l are always experimentally determined. Small d and small l are always experimentally determined with respect with characteristic property of plane polarized light. Characteristic property of plane polarized light, clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise direction. Right? And we discussed R and S also, right? R and S. So next, write it down. R and S are RS configuration. Write it down like that. RS configuration are based on CIP system. Are based on CIP system. What is CIP system? Kohn, Ingold, Prelog rules. But that doesn't matter. So RS configuration are based on CIP system and given to every chiral atom present in the molecule. And given to every chiral atom present in the molecule. And given to every chiral atom present in the molecule. Present in the atom. Hello. Class. ఎత్తలేను ఏదైతే ఎత్తున్నా మెసేజ్ పెట్టినాక టెక్స్ట్ చేయి నేను టెక్స్ట్ చేస్తా క్లాస్లో ఉన్నా మెసేజ్ పెట్టు అంటున్నా వాట్సాప్లో డన్ అన్న and capital D capital L configuration are given to carbohydrates which are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones.
polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones. The glucose and fructose, these are all polyhydroxy. Polyhydroxy means what, Nana? More number of OH groups. Aldehyde, and it is ketone. Polyhydroxyaldehydes and polyhydroxy ketones, the capital D, capital L configurations generally we used to give. Did you ever listen that D-glucose, glucan D, D-glucose, glucan D is the name now. For example, sometimes they want to confuse you. For example, the question is like this: CH2OH, HOH, HOH, CHO. Now, this is a capital D or capital L? Tell me. Huh? DRL. So I told you the highest priority group should be on the top. But alcohol and aldehydes, so the total molecule we need to rotate like this. So when it rotates like this, what exactly happens? OH group should be coming the left side. So that is capital L, not capital D. It seems to be capital D, but it's not capital D. Okay? Hello? I told you the important point, the highest group should be on the top of the group, means top. Then next last question. Here is one more confusion is coming here. Sometimes CH on the top only, H, OH, here is CH2OH, here is OH, if they are given the compound is like this. If they are given the compound is capital D or capital L. It is against our rules. What is against our rules? The structure. Highest priority group should be on the top, it's fine. But, right, vertical line should have the more number of carbon atoms. But in this case, what we need to do, if you are right interchanging, right, if you are interchanging, because total we are not rotating here. So this is capital L. If we are rotating, so then that becomes D. Write it down. Right, this is D, capital D. Capital D, capital L we are discussing. Okay now? So what I gave the second rule, the maximum carbon should be in the vertical line, but this is against our rules. So we need to exchange the group. So once we are exchanging, it becomes D. If you are not exchanging, so then it becomes L.
Hmm. Next one, resolvable and non-resolvable compounds. This is about capital D and capital L. Okay. Put the heading resolvable and non-resolvable compounds. Resolvable, non-resolvable compounds. Hmm? So capital D ante small d idea unda? లేదు లాస్ట్ chiral center OH group right side లో ఉంటాయి. D అంటాం లేకపోతే L అంటాం. Capital D, capital L. Highest priority group should be on the top, and second rule is more number of carbons should be in the vertical line. The last chiral center we need to cross check. If it is right hand side capital D, if left hand side capital L. Right? It is the highest priority group. All carbons should be in the same, the OH right side and left side. Okay, and it's streaming. You can see later. Here also same thing. In this case also actually the highest priority group is down. So what we need to do? We need to reverse it. And sometimes I told you the maximum number of carbon should be in the vertical line if they are given like this. So we need to, if we are exchanging, so we need to cross change like this. Next, resolvable, non-resolvable compounds. Resolvable, and non-resolvable compound. Resolvable, non-resolvable compound. Resolution. Put the heading resolution. 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 So write it down. Resolution. What is the meaning of resolution? Resolution is a process. Resolution is a process of separation of enantiomers, in dextro and levo forms. In dextro and levo forms. Okay. So resolvable compounds. Next, resolvable compounds. And separation, resolution or resolvable means we are just separating. Enantiomers means capital D, the small d, small l, right? Both are there, dextro and levo. So we are just separating both the molecules, right? So resolvable compounds. Resolvable compounds are those compounds. Resolvable compounds are those compounds which are optically active, but they are not interconvertible into enantiomers. They are not interconvertible into enantiomers.
For example, if the optically inactive compounds are non-resolvable compounds, write it down. Optically inactive compounds are not resolvable compounds. For example, try to understand. Optically inactive are non-resolvable. So in these two cases, which one is resolvable and which one is not resolvable? Which one resolve? Why? So this is having the one chiral center is optically active, right? This is optically active. So this we can resolvable. We can separate. But actually sometimes they'll give the question like this. You can give the methyl instead of methyl Me given. So we'll think that something other 4 different groups are there, right? So it's not a chiral center. We can't resolve, right? Optically inactive this. Write it down. Optically inactive. Optically inactive. Very active. Optically active అంటే చెప్పిన కదా మళ్ళీ మొదలుకి వచ్చినాం. Chiral center ఉండాలా, 4 different groups ఉండాలి, plane of symmetry ఉండొద్దు, center of symmetry ఉండొద్దు, axis of symmetry ఉండొద్దు. Optically inactive because methyl same, right? మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి Me అని ఇచ్చా. నెక్స్ట్ put the heading nitrogen flipping రా. Nitrogen flipping. Nitrogen flipping. Nitrogen flipping. Nitrogen flipping. Right? What is nitrogen flipping? Is this optically active or not? Lone pair, hydrogen, deuterium, pH3, right? These are very small groups. So generally what exactly happens, imagine this is A, this is exactly what happens, right? This is converting into the lone pair is coming here, right? Nitrogen flipping takes place. So if it is coming like this, hydrogen, deuterium, methyl group, write it down. Actually A and B are enantiomers basically, right? These are interconvertible enantiomers, Nana. Hello. These are interconvertible enantiomers. So write it down. Enantiomers are interconvertible. Those molecules can't be resolvable. అంటే మనం వీటిని సపరేట్ చేయలేం ఈ రెండింటిని, ఎందుకంటే ఇవన్నీ A to B ఇంటర్కన్వర్టబుల్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో రైట్ ఏ పాయింట్. enantiomers are ఇంటర్కన్వర్టబుల్. లేదు ఇట్లాంటి కొన్ని కేసెస్లో, ఇంతకుముందు కేసు అది కన్వర్టబుల్ కాదు. ఇదేంటంటే నైట్రోజన్ ఫ్లిప్పింగ్ జరుగుతుంది. ఫ్లిప్పింగ్ అంటే ఇలా ఉన్నది మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. నైట్రోజన్ ఫ్లిప్పింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే యాక్చువల్గా మనకి దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది కదా, ఇది పెట్టొచ్చు కదా. హలో, ఇప్పుడు దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ టోటల్ మాలిక్యూల్
here total molecule ఇలా పెట్టామనుకో, ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టేద్దాం. మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆర్ నాట్, both are mirror images, so means both are A and B are enantiomers, both are A and B enantiomers, both are interconvertible. The problem is interconvertible. So the enantiomers which are interconvertible we can't separate. The enantiomers which are not interconvertible, optically active, those we can, right, separate, resolvable. The word which we are using is resolvable over here. Yeah, write it down. But the problem in the groups which is resolvable means, try to understand, the groups should be very small, then only their clipping is takes place. If the groups are very bulky groups, those are not interconvertible, so that cases it is resolvable. So వీటిని మనం ఇప్పుడు ఏంటి separate చేయలేం, we can't resolvable, right? So I'll give you one more example. Write it down. Completed this? Clear? For example, somewhat bigger group like this, right? So big groups are there, right? This is optically active, but it is not interconvertible. So resolvable or non-resolvable? It is resolvable. Write it down. Resolvable. Resolvable. అది ఇంటర్కన్వర్ట్ అవ్వదు. అంతేనా? Is this compound resolvable or non-resolvable? Normal chiral center is there. Chiral center optically active, so it is resolvable. Write it down. Resolvable.
Right, done. Next, erythro and trio. Put one heading. Erythro. Erythro and trio. Okay. What is the erythro and trio? Anybody? This is just naming, no? For example, any groups like OH or Cl. Hmm? If it is same side, right? We can say erythro. If it is opposite side, we can say hello, trio. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎరిథ్రో ఈ రైట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ రైట్ లైక్ దట్ రైట్ ఇట్ జస్ట్ నేమింగ్ అంతే అవసరం లేదు ఏం ఆడదు ఒకవేళ అడిగితే ఇది ఎరిథ్రో త్రియో అని అడిగితే చెప్పొచ్చు డనా see if the same groups same side both are same side means what that is optically inactive if the both groups are same or not same then they are optically active that is erythro and trio next epimers and anomers put the heading epimers and anomers epimers epimer epimers
Epimers and anomers. What is the difference? Epimers and anomers. Anyone? Hmm? Hmm? Hello. Epimers. Only one chiral center is different. So in biomolecules we discussed, right? For example, CH2OH. For example, HOH, HOH, HOH. These are all chiral centers, of course, right? Any compound, any position, it could be anywhere. Those are called as epimers. For example, it is OH, H. I'm writing it is the OH, H, H, OH. What exactly happened here is the second position, right? I just exchanged, right? Those were called as epimers. Write it down. Epimers. ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? Both are epimers, right? Both are epimers. Anomers చెప్పలే ఇంకా నేను. So in epimers, open chain or closed chain, write it down. In epimers, it happens in open chain or cyclic form. Open chain or in cyclic form. Anomer, right? Anomers means either in case of aldose C1 or C2 cases in ketosis. That is anomeric carbon, right? Anomer. What is the meaning of anomer? Anomer. In cyclic cases only we will discuss the anomers. No? Hello. In cyclic forms. So I told you in the biomolecules, lot of people. This is a cyclic form. For example, if you are writing the CH2OH, right?
for example H, right? This particular position. If you are exchanging, how we will exchange? This were called as C1 or P2 cases only we will see now. For example, HCH2 OH. Remaining everything is same. Only this particular point, if you are changing, this is anomeric carbon. Write it down, anomeric carbon. Stereoisomers that differ only at anomeric carbon. Stereoisomers that differ only at anomeric carbon. Anomeric carbon means what? In case of C1 in the first C1 carbon, first carbon in aldoses. So this is coming in the carbohydrates now. C2 in ketoses. Ketose. Anomers, special type of epimers. Write it down. Special type of epimers. Which one? Anomers. So anomers, epimers both are almost all same, but in case of anomers, only the first carbon is in the cyclic forms. In the first carbon is group is exchanged. But whereas in case of epimers, so any carbon except the first anomeric carbon, and this is in either open chain or cyclic, but it should be compulsory in the cyclic forms. Because how we'll see this cyclic form glucose? I told you one shortcut trick to write the right compounds. So just listen this. This is a glucose. So this is coming in the biomolecules, of course. This is open chain structure. So everyone should know the glucose structure, okay? The OH groups don't change. This should be as it is. Right? The first is right, second left, right, right, like that. So basically what exactly happens? This is open chain structure. Cyclic structure is also possible. How we'll write the cyclic structure means the last chiral, this oxygen is going to attack. I'm just writing up. So attack over here. So like that, the OH group, the right side or left side. If right side, for example, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, this will write like this, CH2OH. This is actually, imagine 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is beta, what we can say? Right? This particular one, if the OH group, what is the anomeric carbon here? First one, this particular place, right? Anomers. These two we are called as what? Anomers. Cyclic structure only. This cyclic structure, if you want to write like this, I told you write down left up.
right now. So 1, right? 1 is which side? Left side. So whenever you are writing here, so I'll give the numbering like this: 1 2 3 4 5 6 nana. So this is left, right? So left means we need to write up, right side, right down, right down. A lot of people, they don't know this secret, so you can make it a secret, the YouTube guys also, right? So left up, the OH is left side, so means what? Up, OH, H. Second, OH is right, OH down. Third, third left, up. Fourth, right down, H, CH2, OH. Okay, so if the same thing, so what is the difference? Right? Everything is same, but only the C1 case it's different. So just write it down. It is the OHH. These two we are called as what? C1 epimers, anomers, anomers. These two are what, Nana? Anomers. Write it down. Anomers. Anomers. Sometimes they'll ask the question: glucose and galactose, epimers or anomers? Glucose and galactose are epimers or anomers? Glucose and galactose, epimers or anomers? Okay, this is if the OH group is right hand side, alpha D glucose, no? Alpha D glucopyranose, actually glucopyranose. So if the OH is left side, beta D glucopyranose. So sometimes they'll ask the question: alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose, what is the relation? Anomers. What is the difference in anomers? Means anomers means, particularly in case of aldoses, we need to take in aldoses we need to take at C1 carbon, right? For example, I'll go back. For example, glucose. This is glucose, of course, right? So give the numbering as 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? This is glucose, no? Glucose.
This is galactose. Glucose and galactose. Both are epimers or anomers. Huh? Glucose and galactose are what, Nana? Huh? Epimers. Glucose and galactose are epimers. Write it down. Glucose and galactose are epimers because they are one chiral center is different in the fourth carbon. C4 epimers we could say. Which epimers? C4. Why C4? At carbon. C4 epimers. Sometimes they'll ask a question like this. Epimers and anomers slight difference. A lot of people are confusing. So a lot of people they don't know. The slight difference is there. Okay, epimers means it could be any place. But anomers means at C1 in case of aldoses and C2 in case of ketoses. Then clear everyone? Hello. మనం ఇప్పటివరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం రా? హలో. టోటల్గా మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయా జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్కి? Right, Anna. Next, put the heading enantiomeric excess or optical purity. Enantiomeric excess or optical enantiomeric excess.
enantiomeric excess, E, or we could say the optical purity. OP, optical purity. Enantiomeric excess or optical purity. Enantiomeric excess, or we could say the optical purity. మోడ్ అంటే ఏంద్రా, మనం మోడ్ ఎందుకు వాడతాం? హలో, enantiomeric excess is equals to mod of d minus L by d plus L into 100. Write it down. So enantiomeric excess mod of d minus L plus d plus L by 100. What is d and L represents? What is d and L represents, Nana? D and L represents either mass, we can say mass, also we can take in terms of mass, in terms of moles, or in terms of ratios, or in terms of percentage, anything we can take, anything, mass, moles, ratios, or percent of D and L forms, D and L forms. So they'll give the question like this. For example, hello, they'll ask a question like this. For example, write it down. Question: 50 grams of plus. Plus means what? Dextro. 200 grams of minus is there. 200 grams of levo compound, 50 grams of dextro compound is there. What is optical purity? Write it down. What is optical purity? What is optical purity? What is optical purity? Come on, do it. %, 60% optically pure. Simply the 50 grams of plus will take 50 grams of minus. So means what is excess is there? 150. So 150 minus. So that 150, right? So here is what we'll write. D minus L means what? 150 by 250 into 100. Write it down. 150 by 250 into 100. %, optically pure. What is that optically pure? Plus or minus? Minus. Minus. ఎక్సెస్ ఏడుందిరా దీంట్లో, ప్లస్ మైనస్ కదా, 50 ప్లస్కి 50 మైనస్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా 50 ఏమైనా ప్లస్ ఉందా? మిగిలింది ఏమైనా? ఏం మిగిలింది ఎక్సెస్? ఏం మిగిలిందిరా? ఏం మిగలలేదా? 150 ఏంటిది అది? ఏంటిది? ఆప్టికల్లీ ఆప్టికల్లీ వాట్ రా? అదే కదా. హలో, రైట్ ఏ టేబుల్. సో small d, small l, okay,
small d, small l. So here is the optical enantiomeric excess. Enantiomeric excess are optical purity, right? Racemic mixture. Racemic mixture. Write it down. Racemic mixture. For example, this is 100%. This is 0%. Right? So, enantiomeric excess, which one? How much? 100%. 100% enantiomeric excess. Which one is 100%? D. Racemic mixture is 0%. 0%. Okay? Huh? L 0%. మరి ఇది మొత్తం ఇప్పుడు ప్లస్ ఏ మొత్తం ఉంది, మైనస్ ఏం లేదు, అప్పుడు మైనస్ ఏం కాదు కదా. రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటే ఏంది? ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. 100 ప్లస్ ఉంది, మైనస్ ఇవ్వలేడు అంటే 100 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు 80%, 20%, రైట్ ఇట్ డౌన్, 60%, 40%, 50%, 50%, right? You can go with decreasing, right? 20, 80, 20%, 80%, 0%, 0%, 100%. Come on, do it. So first one చెప్తాం రా. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ ఎనాన్షియోమరిక్ ఎక్సెస్ వస్తుంది ఇక్కడ? 80 is 20. 20లో 20% will L takes 20% of D. అంటే ఎంత మిగులుతుంది? 60. 60% వస్తుందా? అండ్ ఎంత రెసిమిక్ మిక్చర్ వస్తుంది చెప్పు? 60% వాట్ రా? ఎనాన్షియోమరిక్ ఎక్సెస్ D అండ్ రెసిమిక్ మిక్చర్ ఇస్ 20%. ఇది 60% అయితే 40% రెసిమిక్ మిక్చర్. మొత్తం పర్సెంటేజ్ టోటల్. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి? 20% రెసిమిక్ మిక్చర్ D. సో here is 80% here is 0%. ఆప్టికల్లీ 50-50 కదరా. దిస్ ఈస్ 100%. ఇక్కడ సేమ్ పైన లాగా 60% L, right? 40% రెసిమిక్ మిక్చర్. here is 100% L, 0% రెసిమిక్ మిక్చర్. అర్థమైందా?
This is about racemic mixture. Next, last one. Actually, already ఎప్పుడో చెప్పాల్సింది న్యూమన్ ఫామ్ రా. Newman form. Write it down. Newman form. Whenever if you are writing like this, that Gaussian, staggered, right? That eclipsed cases we wrote, right? For example, chlorine, bromine, hydrogen, and if I'm taking the back side one, one is bromine over here, hydrogen and chlorine. Hydrogen, chlorine. This is which form, ra? Newman form lo eclipsed. Newman projection actually. So Newman's nunchi we could write sawhorse. Sawhorse అంటే ఇలా కొంచెం ఇలా స్లాంట్ లైన్లతో రాస్తాం మనం. ఇలా రైట్. ఇక్కడ ఫ్రంట్ కార్బన్లో ఏముందరా మనకి? హైడ్రోజన్, బ్రోమిన్, పైన క్లోరిన్. బ్యాక్ సైడ్ ఏముంది మనకి? బ్రోమిన్, హైడ్రోజన్, అట్నా క్లోరిన్. దిస్ ఈస్ we called as sawhorse. Newman sawhorse. సో దీన్ని మనం ఫిషర్లో రాయొచ్చు. If you are writing in a Fisher form, Fisher. సో ఇలా రాస్తే మనం ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ రాస్తాను నేను. గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ అవన్నీ ఏంటి ఏ ఫామ్లో ఉంటాయో? ఫిషర్ ఫామ్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు క్లోరిన్ నేను ఇక్కడ పైన తీసుకుంటాను, బ్రోమిన్ ఇస్ డౌన్ తీసుకుంటాను, రైట్? సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోమిన్, హైడ్రోజన్, బ్రోమిన్, హైడ్రోజన్, chlorine, hydrogen, chlorine, hydrogen. Newman, Sawhorse, Fisher. Next wedge dash formula ఉంటుందిరా. Wedge dash. Wedge dash formula. ఇలానే ఉంటుంది. సేమ్ పైన ఇప్పుడు క్లోరిన్ రాస్తాం కదా ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు. క్లోరిన్ ఇప్పుడు ఒకటేమో డాటెడ్ లైన్లో రా, బ్రోమిన్. డాటెడ్ లైన్ మీన్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్, అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జార్బర్. Writing the structures, right? Newman, Sawhorse, Fisher, wedge dash. Okay. So but the problem is whenever Newman form should be in the eclipsed only, then only we will write like that, Fisher form. If it is given in staggered form, we can't write the Fisher, right? So write one more structure. So based on that you will get one clear idea. If someone asking you which form means, we need to say. Okay? Hello. దీనికి ఇది రాయొచ్చు మనం. ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? ఇంతకుముందు లాగా పైన క్లోరిన్ ప్లేస్లో వాటర్, CH3, ఇక్కడ బ్రోమిన్, hydrogen. Back side I am just writing the yellow,
So what is, in this case, what, how can we write? Let me know. ఉల్టా పెట్టాలి. ఇప్పుడు బ్రోమిన్ ఎట్ర సైడ్ రాయాలి మనం? బ్రోమిన్ డౌన్ రాయాలి. ఇప్పుడు బ్రోమిన్ డౌన్, ఇలా ఇప్పుడు ఇలా ఈ రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎట్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్. దిస్ we can't write. Which one? If it is given in staggered form, we can't write Fisher. Write it down. The wedge dash we can write. Wedge dash. So మనకి అక్కడ ఎక్కడ ఉందా CH3 ఆఫ్, this is somewhat dotted line, Br, thick line H. So here is the Br down, right? This is hydrogen, methyl. అర్థమవుతుందా? ఏం లేదు, ఎప్పుడైనా ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయమన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో ఐల్ గివ్ యూ వన్ మోర్, జస్ట్ డూ దిస్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్. ఇది చెప్తుంటే మళ్ళీ ప్రీవియస్ సైడ్ అంటే ఏంద్రా? దీనికి ఆ ఫామ్స్ రాసేయండి. In case of staggered form, what is the main important point we need to note? Fisher projection is not possible. In eclipsed form only we can write the Fisher projection. Okay, so almost all optical total isomerism is done now, right? So just do as a homework. So it's a big chapter, isomerism, structural isomerism, stereoisomerism. We discussed structural isomerism, chain, position, functional, metamerism, atomerism, ring chain. So then afterwards, in case of stereoisomerism, conformational isomerism, configurational isomerism. In conformational isomerism, we discussed like Newman projection, Gaussian, eclipsed, partial eclipsed, right? So those forms. So then geometrical isomerism we did in a detailed mode, and optical isomerism also I discussed in a detailed mode. So any type of questions, maximum type of questions you people can solve. What is resolvable compounds, what is not resolvable, what is chiral center, what is plane of symmetry, what is center of symmetry, right? Lot of things we discussed, right? If anybody missed, so I just kept this total in the YouTube streaming. Might be I'll give in a couple of days only, I'll keep, then afterwards I'll make it into private, right? This is intellectual property, right? So everybody can copy me. Of course you can copy if the faculty are watching. So actually education anta panchite anta vastadi, but show somewhat gratitude, right? Subscribe kotti share cheyandi. Please subscribe and share. ఏమవుతులేండి మీ ఇష్టం, నచ్చితే కొట్టండి లేకపోతే లేదు. మనకు వచ్చి కొమ్ములు ఏమైతే రావు, రైట్? చలో రైట్ రైట్ నాన్న ఉన్నారు మన వాళ్ళు ఇంకా formulas important, that formulas just
concentrate on geometrical, optical, stereo. Geometrical and optical almost stereo both are same, but N is different. There is only double bonds. Here is stereogenic center. I told you what is stereo center, what is stereogenic center, right? So a lot of things we discussed. Yes or no? Enantiomers, right? Diastereomers, identical, RS, right? VCR. A lot of things we discussed. So if you miss, go to the live sessions. I'm telling you, live sessions. Just watch, right? Hello, guys. Next, I'll start that hydrocarbons కంటే ముందు types of reactions నేర్పిస్తాను. దాంట్లో వస్తాయి. I'll discuss that. Probably you need all days. You people need all days. Tomorrow's festival, right? ఈ రోజా రేపా? రేపు భోగి అనుకుంటా. I'll let you know. So maximum it would be all day tomorrow, day after tomorrow. Enjoy the festivals, right? Telugu festivals you have to enjoy. You know how to play Rangola, Pico. Yeah. Yeah, cha. Rangoli. Just we are doing the Rangoli now. What happens now? So it's like a physical exercise, yoga. We are sitting on the right legs, total bending them. Right, some people are total bending. It's like a yoga. Actually, in the tradition, because a lot of ladies they won't do the exercise. For them exercise, they made into Rangoli and a lot of traditions, of course. Hello, guys.
Hello. 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 Right, is it audible, right? Yes, sir, it is all. ఏదైనా మనం రాకుండా వెళ్ళిపోయాను. Right. ఆ స్ట్రీమ్ అయింది చూడు, స్ట్రీమ్ అయింది దాంట్లో చూడు. All చూస్తా. కృష్ణ ఎక్కడున్నారని రాలేదా? ఏదది? middle. దాంట్లో ఏమర్థం చెప్పిన కదరా నేను అది. Sir, అది నార్మల్గా అసైలేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సెల్ క్రాప్స్ అసైలేషన్ నార్మల్లీ అది ఏం బ్రేక్ తెలిసి RC డబుల్ బాండ్ జనరల్గా AlCl3 is a Lewis acid, right? It takes వెళ్ళిపోయిందా? RC double bond O plus this AlCl4 minus which one? RC double bond O Cl plus AlCl3, right? This is next step. This is like a electrophile, right? Positive Yes, charge sir. coming and attacking over here, so we'll get the positive charge. It is the hydrogen C double bond O R. Next step lo proton, removal of proton is this takes place. We get the product, right? Yes, sir. In case of cyclic cases also same like that. What's the structure project, sir? Which structure? Wait, actually ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చి
This is actually product friends of ALCL. Right now. This one actually. Right? So I told you RC double bond O. Even anhydrates also we can take. No. So for example, even in case of we can take anhydrous also, anhydrate also, like C double bond O or like this. For example, it is going like this, or C double bond O plus or C double bond O is OH is going out like that. Okay, in this case what exactly happens? Where it is breaking? Anywhere, either here or here, doesn't matter, right? For example, if I am doing like this, so here is what, give the numbering 1 2 3 4, this is the fifth one. Hello. Yes, sir. So what we will get here? So O minus C double bond O, right here is carbon C plus, like this 1 2 3 4 5, that is COOH is coming, right? So the first carbon is attacking on the benzene, so directly I am writing, right? This is the first Yes. carbon, C double bond O, then CH2, C double bond O, 2 carbons kada, 1 2, C double bond O, OH. This is the first step. The second step, so this Clemmensen reagent won't reduces the carboxylic acid, aldehydes and ketones. So the next step, what exactly happens? Same structure, CH2, ఎసిడిక్ మీడియంలో తీసేసుకుంటాం రా, నీకు దాంతో సంబంధం లేదు, రైట్? అక్కడ వచ్చిన ఆప్షన్స్లో చూసుకోను. సో దిస్ ఈస్ ఏ, దిస్ ఈస్ బి. గాట్ ఇట్? క్లెమెన్సన్ వుల్ఫ్ కృష్ణన్లో. సో ఇప్పుడు ఇది క్లెమెన్సన్ వుల్ఫ్ కృష్ణన్లో జింక్ ఎమాల్గమ్ కాన్సన్ట్రేట్ మనం ఆల్కహాల్కి వాడతాం, ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ కూడా వాడతాం, బట్ వుల్ఫ్ కృష్ణన్ ఓన్లీ ఫర్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్, ఆల్కహాల్కి వాడడం, అదొకటి రాసేసి. ఇలా రాసేసి zinc amalgam ends of concentrated Cl NH2 trains of base, chain trains of red phosphate. So in this case we'll get both are reduced. In this case alcohol is not reduced, in this case both are reduced. Okay, in case of Wolf Krishnan case alcohol is not reduced. అంటే మెకానిజంలో చూస్తాం మనం, దాంట్లో మెకానిజంలో ఏంటంటే తెలుస్తుంది మనకి. ఏదైనా పర్లేదు. Right. Hey, this is Clemmensen, first one. This is Wolf Krishna. మోనో ఎక్కడ దేంట్లో క్వశ్చన్ పంపించావు నాకు? మోనోక్లోర్ అది ఏముంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెంటేన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్?
ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ద మోనోక్లోరినేషన్ మీన్స్ జనరల్గా ఇది ఇయర్ ఐసోపెంటైన్ ఇస్తాడు. ఫస్ట్ పెంటైన్కి స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకో. సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మోనోక్లోరినేషన్ అయితే ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు? దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఒకటి, ఎస్ ఆర్ నో, ఇక్కడ ఒకటి, సో తర్వాత నేను కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఒకటి చేయొచ్చు, తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి చేయొచ్చు, ఇంకోటి చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేస్తే సేమ్ అవుతుంది, రైట్? ఇది ఇందులో మళ్ళీ కైరల్ సెంటర్స్ అడుగుతాడు వాడు. ఇది కైరల్ అయితే కాదు, రైట్? ఇది కైరల్ అవుతుంది, ఇది కూడా కైరల్ అవుతుంది, 2 కైరల్ అవుతుంది. ఏది అవుతారా? ఇది ఇథైలు, ఇది వేరే గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అవునరా మోనోక్లోర్, అచ్చా అట్లా అంటున్నా, ఓకే, అచ్చా మనం ఎట్లనే పెట్టేసి చూస్తున్నాం. యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ రాయాలి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం రాయాలి టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇలా రాస్తే బెటర్. నేను ఆ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ వేరేలా స్ట్రక్చర్. సో ఇది కైరల్ కాదు, దిస్ ఇస్ కైరల్. సో ఇది కైరల్ రాదు, రైట్? ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని 4 ఇలా ఇంకో స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చు, 5 పెంటైన్ ఓన్లీ, రైట్? C5 అన్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ క్లోరిన్ పెట్టచ్చు కదా, ఇక్కడ పెట్టినా ఒకటే. సో సెకండ్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, థర్డ్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, ఫోర్త్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. ఇందులో ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ అని అడిగింది అనుకో, బై డిఫాల్ట్ ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు, ఇది అవుతుంది, ఇది కాదు, ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? తర్వాత ఇంకో స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చు మనం, 5 కార్బన్స్ కదా, 1 2 3 4 5, ఒకటే పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి, రైట్? ఇక్కడ ఒకటే వస్తుంది, అది కూడా కైరల్ కాదు. అలా డిఫరెంట్ క్లోరినేషన్స్, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ని బట్టి చేయాలి. వాడు ఎన్ని స్టీరియో ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, అసలు ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్. అంతే, ఒక కైరల్ సెంటర్కి 2 వస్తాయి, D&l బోత్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో అట్లా చేసేసుకోవాలి. అది అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి, ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇలా అని లేదు. ఓకేనా? ఇంకా redox reaction. So preparation of alcohols from diborane. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ From diborane. బోరేన్, అది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ వస్తాయి కదా. అది సింపుల్గా జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్ నుంచి వాటర్ వేస్తే ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ మీడియం, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్? H++OH minus, right? So here is we'll get this alcohol we will get. If we want to prepare primary alcohols, we'll use pH3 in presence of H2O2 OH minus, right? అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ OH ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ నాన్ క్లాసికల్ కార్బోకేటెడ్ మెకానిజం అంతా ఉంటుంది, అవసరం లేదు బేసిక్గా, రైట్? పర్టికులర్లీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ మీన్స్ ఇది ఏంటంటే దీన్ని నార్మల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటారా, pH2 H తీసుకున్నాం అనుకో, రైట్? ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ అవుతుందిరా, లైక్ అర్థమవుతుందా? సో లైక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ టైప్ వస్తుంది, బట్ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ టైప్లో. సో బిగ్గర్ కాంపౌండ్స్ ఏది తీసుకున్నా కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సింప్లీ విల్ గెట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్.
ఇక్కడ దీంట్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్. దిస్ ఈజ్ alkene. We are doing the water H2O friends of H plus. We are using OMDM, oxymercuration, demercuration, and can do hydroboration, BH3, sorry, BH3, friends of H2O, 2O to OH minus, like that. If in this case, what exactly happens? Ring expansion takes place. In this case, here only the OH group is coming. In this case, the OH group is coming here. So what is the products we'll get? Here directly I am writing OH here. OMDM case. So Markovnikov rule, but rearrangement is won't takes place. In oxymercury. so oxymercuration, demercuration. So simply that's all I am telling. Rearrangement is won't takes place. First H plus, for example, you will get the secondary carbocation, right? So there only the OH ring expansion is won't takes place. Same like electrophilic addition. In this case, ring expansion is takes place. In this case, ring expansion is won't takes place. Write that one point. Anti-Markovnikov rule. Huh? Anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule ఏముండదు ఇక్కడ. ఒక డౌట్. ఫస్ట్ H ప్లస్ హైడ్రోబోరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ OH వస్తుంది, అక్కడ OH సింపుల్ అలానే గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్. దానికి మెకానిజమ్స్ అంతా ఇది చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇప్పుడు మీరు. ఒక డౌట్. ఒక నిమిషం ఆగన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. 3 ప్లేసెస్లో OHలు మనం పెట్టవచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం వాడామనుకో BH3, రైట్, H2O2, OH minus. What exactly happens here? Simply try to understand. Here is the OH group is this first position. To avoid the confusion, what I am trying to say. The 3 position lo manam OH group పెట్టొచ్చు. The second condition ఇక్కడ పెట్టాలంటే so OM DM, oxymercuration, demercuration. Second positions we can put. In case of here H2O in presence of H plus, ring expansion is ring rearrangement is takes place. So you'll get the OH. Here is rearrangement takes place, no rearrangement. అది ఒక్కటే రాసేసుకోండి సింప్లీ. దే బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ మెకానిజం మళ్ళీ అదంతా డిఫరెంట్. ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిఫరెన్సెస్ సీమ్స్ టు బి డిఫరెంట్. పెరాక్సైడ్ కాదు, అది వేరు మళ్ళీ. పెరాక్సైడ్ ఉంటే ఇది వస్తుంది, ఈ టైప్ వస్తుంది. అది కూడా HBrకి వాడతాం. పెరాక్సైడ్ ఆల్కహాల్ కోసం వాడడం మనం. అవి రియాక్షన్స్ ఏంటి? ఇయర్ HBr ఇక్కడ వాడామనుకో మనం, వాట్ విల్ గెట్? హియర్ ఇస్ ద Br విల్ గెట్. ఓకే, HBr in presence of peroxide. What we will get? Here we will get the bromine. Don't confuse. Okay? Hello? అర్థమైందా? ఒకసారి హాట్ హెచ్ఐకి
The water highly concentrated is cold and diluted. Hot and highly concentrated Hmm. and cold and diluted. చెప్పలేదా? నీకు అర్థం కాలేదా? లేకపోతే మొత్తం చెప్పాలా? అంటే ఏ కాంటాక్ట్ ఎక్కడున్నావు? ఏ లెవెల్లో ఉన్నావు? నీకు మొత్తం అర్థం కాలేదా? చదివినావా? లేకపోతే నేను నన్ను రివైజ్ చేయించమంటున్నావు? రివైజ్ చేసిన చదవగానే హాఫ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ వచ్చు వాట్ ఇచ్చే హాఫ్ ఆఫ్ సో ఏం లేదురా, హాట్ ఈథర్స్లో సిమెట్రికల్ ఆర్ అన్సిమెట్రికల్, రైట్? హాట్ హెచ్ఐ అనుకో, డజంట్ మ్యాటర్. హాట్ హెచ్ఐ ఆర్ ఎక్సెస్ హెచ్ఐ, both are same, okay? Simply either symmetrical or unsymmetrical, doesn't matter, both are converting into alkyl iodides. So hot HI is somewhat easy, doesn't matter, but the problem is the cold HI, right? In case of symmetrical case, doesn't matter because cold HI or normal HI, sometimes they didn't mention anything cold or hot. If they mention just HI, means we need to consider cold HI. So simply in this case what happens? So one is converting into alcohol and one is converting into iodine. But if it is symmetrical, doesn't matter for us here. Both are same. But in case of unsymmetrical case, we'll face the problem. Yes or no? For example, CH3, SCH3. So in this case, doesn't matter. One is converting into alcohol and one is converting into iodine. But the problem is unsymmetrical case. It is unsymmetrical case. So this is undergoes, it is SN2 type, thus which is smaller one. So smaller group converting into iodide and bigger group converting into alcohol, right? But if it is 3-degree carbon is there, then that cases it is different. If 3-degree carbon is there, that cases undergoes SN1 type of reaction, right? 2-degree కూడా పైన లాగానే అవుతుంది. ఓకే హాట్ చదివి అడుగు డౌట్ ఉంటే, మొత్తం నాతో రివైజ్ చేస్తా అంటే కాదు. ఏం అర్థం కాలేదు చెప్తే నేను చెప్తా, రైట్? కోల్డ్కి ఏమైనా ఫోర్ అర్థం కాలేదా? అరే ఇక్కడ బాండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ అవ్వదు, ఇక్కడ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాజ్ ఇయర్ ఈస్ రెజొనెన్స్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అమ్మో, మనం ఇప్పుడు దీనికి హెచ్ఐ వేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇలా ఇస్తాడు 2 ఆప్షన్స్, అయోడిన్ CH3OH, లేదంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని 5 స్టార్ కూడా పెట్టి చెప్పించా నేను. మీరు ఇంత ఇందులో ఈ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్ రైట్? సెకండ్ ఆన్సర్ రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది రెజొనెన్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ బాండ్ మనం బ్రేక్ చేయలేము. సో ఓన్లీ బాండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా సోమేత్? అన్నీ చెప్పినా, ఇది ఇచ్చిన అది ఇచ్చిన, అది కాదు. మీరు చదవకుండా అన్నీ రివైజ్ చేయమంటే భలే ఉన్నారా? టైం దొరికిందంటే కథ వాడుకోమంటే మస్తు వాడతారా మీరు? అంత లేజీ కావద్దన్నా, కొంచెం పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్గా సార్ నేను చదివినా నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఉందని అంటే నేను ఐఎమ్ రెడీ సార్, మొత్తం రివైజ్ చేయండి సార్, మొత్తం రివైజ్ చేయించండి సార్. అంటే కోల్డ్ ఆల్కలైన్ KMnO4, these were called as Bayer's reagent. Bayer's reagent. Cis hydroxylation is the same side, OH groups will attach.
both side, the dotted lines also you can write. This friend is nothing but we can use OSO4, osmium tetroxide also, same product will get. Okay. So, but if you are using hot KMnO4, tell me, you only told me that here is the problem. You don't have any problem over here. What exactly happened here? C double bond O OH, C double bond O OH. In case of hot KMnO4, what we need to do? First we need to the double bond carbon, we need to break it out like ozonolysis, right? And add OH. Add OH both sides. If double bond carbon having the hydrogen, if it is having the hydrogen, that we need to convert into OH. If two hydrogens are there, two will happen, right? Two hydrogens are there, 2 OH, right? The next ఏంటి ఎటు మరి నువ్వే డిసైడ్ చేయి ఇటు సైడ్, మరి నాకు తెలియదు. నేను చేస్తాను క్లాస్. రేపు క్లాస్ లైవ్ నడుస్తుంది, మళ్ళీ చేస్తావు చెప్పు. నేను చెప్తావు నేను. రా అదెందుకు వస్తుంది ఇవన్నీ నీకు ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ మీద ఏందిరా ఎంత పెంచి నీకు ఎప్పుడు? అదేరా ఎప్పుడైనా మనం ఫార్వర్డ్ ఉండాలి. ఓకే, వెనక్కి పోతాను. యూట్యూబ్లో చూస్తున్నావా? చూస్తారా ఎవరైనా యూట్యూబ్లో? మంచిది. బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ యూట్యూబ్లో రిమైజ్ చేసుకోరా. సరేనా? అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? ఇది ఎలా చేస్తారు హాట్ KMnO4? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ HH ఉంటుంది, ఫస్ట్ బ్రేక్ చేస్తాం. HH ఉంది కాబట్టి OH వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే CH2 ఉందనుకోరా, అప్పుడు CO2 వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 OH వస్తాయి కదా. 2 OH ఉన్నప్పుడు ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తాం, CO2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఏడు కాదు. ఇంకా శశాంక్ అన్న ఎట్లా చదువుతున్నావు? అబ్దుల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? శశాంక్ మాట్లాడు. ఎట్లా చదువుతున్నావు? వీడియో చూడండి, నిన్న యూట్యూబ్లో స్టేటస్లో పెట్టినా. ఇంకా రేపు కూడా వస్తుంది మ్యాచ్, రేపు సుమన్ టీవీలో వస్తుంది. మంచిగా వచ్చింది ఈరోజు అన్న. ఇది నువ్వేనా అని అడుగుతున్నాడు. చూసారా నా ఇంటర్వ్యూలో? బాగుందా? ఏం చెప్పిండో ఇంకా మళ్ళీ ఎందుకు ఇప్పుడు చూసినాను కదా, మళ్ళీ టెస్ట్ పెట్టాలన్నా మళ్ళీ చూసినోడు కూడా చూడండి. చాలామంది చూస్తారు కానీ అప్పుడు జస్ట్ ఒక 1 minute 2 minutes ఓపెన్ 3 minutes ఓపెన్ చేస్తారు, క్లోజ్ చేసి జస్ట్ ఎట్లా ఉందా అని చూస్తారు. అంత ఓపిక ఎవరికి లేదన్న ఈ రోజులలో. ఇప్పుడు మన లైవ్ కూడా తీయాలా చూడండి. అంతేందుకు నా లైవ్ నేను చూసుకున్నాను అనుకుంటే కొన్ని వీడియోస్ డ్రాప్స్లో ఉంటాయి, అంటే పెడదామా వద్దా అని చెక్ చేయడానికి కూడా టైం దొరకట్లే మనకి. ఈ వీడియోని ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ చెక్ చేద్దామా అన్న
అంత టైం కూడా దొరుకుతలా. బిజీ అయిపోయింది లైఫ్ అని అనుకుంటా. ఆ? తెలిసిపోతుంది, చూడబోద్ది కాదు కానీ ఇక సరేనా, చదువుతారా? రేపు తీసుకుందామా హాలిడే ఇద్దాంరా? హలో, పండగ కదా రేపు నుంచి. రాలేదురా నాకు. చదవండి అన్న లేదు, కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. నేను చెప్తే అవి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. కొత్త ఏం చదవద్దురా ఇప్పుడు. హలో, మీరు నేను మళ్ళా చెప్తున్నా క్లియర్గా. హలో, నేనేమంటున్నా అంటే కొత్త టాపిక్స్ నా ఇంటర్వ్యూ చూడండి రా, మస్తు చెప్పిన. ఎవరు చెప్పడు అన్ని పాయింట్స్. ఎట్లా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, భయం లేకుండా ఎట్లా పోవాలి, రైట్? అసలు ఒక టాపిక్ని ఎట్లా చేయాలి, ఐపీ మోడల్లో చదవద్దు. జేఈ ఐపీలో ఏంటంటే పక్కన ఏదో 4 క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోతాం. మనం రాసేది ఐపీ ఎగ్జామ్ కాదు. సో క్లారిటీగా కొంచెం ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి. ఏదో సూపర్ఫిషియల్గా ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటూ పోదామంటే కాదు. ఒకదాన్ని 4 సార్లు 5 సార్లు రివిజన్ కూడా చేయాలి. దాని మీద ఫుల్ క్లారిటీ రావాలి. ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, అనలైటికల్గా థింక్ చేయండి అని చెప్తున్నాను నేను, రైట్? వాటర్కి తాగలేదు, మర్చిపోయినా అసలు దీంట్లో పడి. వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. నీకు వచ్చిన పేపర్ ఆ రోజు ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పలేము. జనరల్గా అయితే మనకి 99 రావాలంటే జస్ట్ నీకు 180 మార్క్స్ పైన వస్తే, అప్రాక్సిమేట్గా 180 మార్క్స్ పైన వస్తే యువర్ ఇన్ ఎ సేఫ్ జోన్. ఏది వచ్చినా కానీ 180 పైన రావాలి. ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్గా టఫ్ వస్తాయి అది. అందుకోసమే అన్ యావరేజ్గా అడుగుతారు. మళ్ళీ అడగంగానే మళ్ళీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఏదేమైతే అయిందిరా, మంచిగా పోండి, మంచిగా హ్యాపీగా పోయి మంచిగా రాసిరండి. వస్తే వచ్చింది, రాకపోతే ఏప్రిల్కి చూసుకుందరు. ఒకవేళ మరీ కూడా మళ్ళీ రాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ జనవరి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఉంటుంది. ఒక 1 ఇయర్ పోతే పెద్ద నష్టమేం లేదు నిజంగానే జేఈ రావాలంటే. లేదంటే ఏదో వేరే దగ్గర వచ్చేస్తుంది. దాన్ని పెద్ద ఓ అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు. నేను క్లియర్, నా వీడియోలో మొత్తం అదే చెప్తున్నా. డేనా? సో రేపు చెప్తాను నేను. ఒకవేళ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు అయితే నన్ను అడిగిరండి. ఇఫ్ ఐ వుడ్ బి ఫ్రీ ఐ రెడీ టు టేక్. పండగ ఏం లేదు నాకు క్లాస్ తీసుకోవడం పండగ. మ్యాక్సిమం అదే చెప్తున్నా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ ఐ టేక్ ద క్లాస్. ఆన్లైన్ గైస్కి ఆఫ్లైన్ వచ్చేటి వాళ్ళకి అడుగుతున్నాను. ఆన్లైన్ అయితే మీరు జస్ట్ లేదంటే బాయ్ బాయ్ అంటే బాయ్ బాయ్ కదా, ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా మీరు. బాయ్ బాయ్ అంటే ఆ బాయ్ బాయ్ కాదు. ఇది సాంగ్ వచ్చిందిగా, తెలరా? నాకు రాలేదన్న, నాకు కొంచెం పని ఉంది, బయటికి పోయేది ఉందిరా. నాకు రాలేదంటే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటాడు. నీకు ఇంతకు ముందే ఓపెన్ చేసిన రాలే, ఇప్పుడు కూడా రాలే. నెట్ కూడా ఉంది, ఆన్లోనే ఉంది. నీ దగ్గర నెట్టుకో చూపినా, ఫోన్ కూడా చూపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఆగు. నీ పేరే పెట్టి కృష్ణ అల్లేనని ఉంటుంది.
ఇగో ఈరోజు నేను పెట్టిందే ఉంది మీకు కనిపిస్తుందా వచ్చిందా అరే నాకు నేను మీ ముందరనే పెట్టినరా ఇగో నీ ముందర నేను పంపించింది ఉంది ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందా ఇంటర్నెట్ కూడా ఆన్లోనే ఉంది సరే రైట్ Thank you, sir.